plus QNQ nga 18.5 times 1 nga depth of embedment tapos N sub Q nga 9.98 plus 0.3 gamma B N sub gamma. So we have 0.3 gamma nga 18.5. Your B here is your diameter times 9.78. So solving or simplifying this equation will lead us to 577.945. So mo ni siya nga term ang 577.945. Tapos this one is in terms of the diameter. So mo itong ultimate bearing capacity. Now again, using the concept of stress. Okay. So stress, we divide into sa factor of safety is equal to force over area. We have force of 1,500. Yun, stress over the factor of safety is equal to force over area. So the area of the circle in terms of diameter is pi over 4 d squared. So ayaw kalimot ha, basin mag d squared lagi apon ka. And that's 4 square. Okay. So shift solve, makuha na to 2.80 meters. Mo na tong diameter na gamiton if circular footing ang ipagamit na foundation. Next is we have our rectangular foundation. Na what if daw ipagamit na to rectangular foundation given the criteria such that ang ratio sa imong width and length is 0.6. So nara. So solution na. So our rectangular footing mauni ang ultimate bearing capacity 1 plus 0.3 B over L CNC plus QNQ plus 0.5 gamma BN sub gamma 1 minus 0.2 B over L. Now, using this criteria, ibang B over L is equal to 0.6, we'll be solving B in terms of L. Na. So, in terms of L ha, B is equal to 0.6 L. Now, you can try this on your own, pero ang inyo ha is in terms of the B, or in terms of width. So, pwede, mag-try mo, L is equal to B over 0.6. Okay? L palagi. So, yung ana. So, kamo ni bahala kung saan ninyo siya. Pero ako, kanis ako or kanilang ako Okay, substituting everything. Wala man tayo water table. So, wala effect. Okay? Wala siya. Wala siya effect sa to ang Q o sa gamma B. So, ayun, substituting 1 plus 0.3B. So, akong B, gilisdan ako og 0.6 L. L over L. Tapos CNC, so we have C which is 15 times 20.17 plus Q and Q. So Q is gamma H. So 18.5 times 1, that's your Q. Tapos NQ, 9.88 plus 0.5 gamma B and sub gamma. 0.5 gamma B and sub gamma. Tapos this one, 1 minus 0.2 times 0.6 L over L. Now, as we can observe here, we can just cancel this L. Diba? Dere, makancel ang L. Dere sad. And atong ma-observe dere nga pwede na dahil na ito na combine ang kanina terms. Because wala naman sila variable. Diba? Puro naman sila numbers nilang. So, pwede ni sila. And simplifying, we have this one, 541.639 para sa kani. Okay? Then, simplifying this term, diba? Dili pa ni nato siya pwede nga makombine na ani since napamakay L diri. Diba na siya variable? So, mo ni siya na yun. 47.76552L. After this one, again, balik-balik, use the concept of stress, which is force over area. Na. So, you have this stress, substitute all over your factor of safety nga 3 is equal to force nga 1,500 over the area. Base times length. So, yung B diri is 0.6 L. Na. Times L. So, ang missing na lang, or ang unknown na lang na to is ang L. Now, solving, shift solve. Natay 3.28 meters. Now, using our criteria, this one, kaning nga equation, substituting mo ng value sa L dayon.
Na 0.6 times 3.28. We have 1.97 meters. Therefore, the minimum width na dapat nato gamiton kung rectangular section atong gamiton as footing is 1.97 meter by 3.28 meters. So, that's all for this problem. So, after this one is we'll be discussing another problem. Pero karon is local shear failure na pod sa soil. Okay, humana ta sa general shear failure. So, let's read the problem. A square footing, 0.9 meter on a side, is embedded 1 meter into a cohesive soil deposit. The unit weight of the soil is 18 kilonewton per cubic meter, and the angle of internal friction is 30 degrees. The soil cohesion strength is 15 kilonewton per square meter. Using Terzaghi's formula for local shear failure, we have this bearing capacity factors for local shear failure. Okay, so contribution na gyapon no ang gipapangita. So this is a board exam problems. Typical board exam problem. So first is contribution daw sa depth of embedment to the ultimate bearing capacity. So asa man diri, di ba? Sa to ang equation for bearing capacity, ang naay contribution ang depth of embedment. O di ba? Sa Q and Q, di ba? Diri. Ana. So again, igura ka mag-substitute dayon ani for this term. So ang Q na to, di ba, gamma H naman, gamma sa soil times the height of embedment. So, 18 times 1. So, that's 18 kilopascals. Substitute na yun. 18 times the NQ prime given 22.5. So, we have 405 kilopascals as your answer for letter A. Next is for letter B. The contribution of the footing dimension to the ultimate bearing capacity of the soil. So again, asa sa diri, diba, asa ani nga term, ang naay contribution ng sa tuang footing dimension to the ultimate bearing capacity. O diba, ang naay footing dimension diri is this last term, correct? This one. Again, substitute radyo dayon. 0.4, gamma 18, B which is 0.9, and gamma prime 19.1. So we have your answer, we have 123.77 kilopascals. And lastly, contribution of the soil cohesive strength to the ultimate bearing capacity of the soil. So, again, asa dere nga term, ang naay contribution si cohesion. Di ba kanit pinakauna, di ba? 1.3 CNC. Now again, ayaw mo kalimot, since this is a local shear failure, so naay modification naghihimo, di ba? Instead nga cohesion na nga to ang gamiton, di ba? C prime na, C prime. So atong C prime na is just 2/3 of the actual cohesion of the soil. Okay? So ayun. Na. So solve sa nato ha si C prime. C prime is 2/3 of C or 2/3 of 15. That's 10 kilopascals. Substitute 1.3 times 10 times NC prime, which is 37.2. Therefore, we have an answer of 483.60 kilopascals. Na, so sayun lang no. Na, sayun na siya. Kung aning a problem. Next, so after we discuss the Terzaghi's bearing capacity equations, sunod is Meyerhoff's bearing capacity na sadta. So medyo taas ni ang formula for Meyerhoff. Dili ni siya student-friendly, Charis. Sa mga time is gipa-memorize yun sa mga ano. Pero sa inyo ha, since di mamili siya gagawa sa board exam, so, depende na sa instructor kung ipadala mo formula for this topic only. Pero kung ako, ipadala na ako, dili mo gani siya gawas, diba? All you need to do is to understand the different formulas, diba? The different criteria ng gamiton, the different conditions, etc. So, in 1963, Meyerhoff suggested the following form of general bearing equations. So,
Actually, si Meyerhoff, yarang modify ang equations ni Terzaghi. Diba? Yarang pang modify ra jud. Adan ra niya or gibutangan na niya og different factors. These factors, itong makita. Diba, CNC. Pero magyapon. Pero nakigiad, FCS, FCD, FCI. Diri Q and Q. Nag-add na kag factor, FQS, FQD, FQI. Diri, F gamma S, F gamma D, F gamma I. Ano ra maadra, para ipang add. Now, unsay pasabot aning ato ang different factors na i-add according to Meyerhoff. So, for this one, so, gibahin na sila, no? So, tanan na ay S. Okay, atong atong ipang note. Tanan nga na ay S are shape factors. Si pasabot ni sir. Diba, FCS. Diba na ay S? So, meaning, this is a shape factor. Diba? So, contribution sa imuhang cohesion sa soil. Muna siya ang factor. Next, FQS, okay, contribution para sa depth of embedment, and contribution for the footing dimension, F gamma S. Muna sila. So, para ni sa shape factors. Now, again, na kay mga formula nga i-consider for solving for your shape factors later na. Okay, next is we have depth factors. So, from the first letter D. So, tanan, diri nga na ay D. So, na kay FCD, diba? FQD, and para diri, F gamma D. So, these are your depth factors. Now, lastly is naatay load inclination factors. So, tanan na ay inclination. So, FCI, FQI, and F gamma I. So, yeah. And lastly, na kay katong NC, NQ, and gamma, your bearing capacity factors. So, let's discuss different formulas. Okay. First is we have your shape factors. So, maura ni ang formula no sa shape factor nimo. So, naka FCS, FQS, F gamma S. Gani, igo ra ka mag-substitute. So, unsa ra di ay na mga parameters ang needed nimo. So, dapat na akay, of course, dimensions, diba, sa imong footing. And of course, dapat given diri ang angle of internal friction and your bearing capacity factors, NQ and NC. So, mura ang needed diri ha. Ana. So, igo ra ka mag-substitute dyo diri as long as you know this formula. Next is the depth factor. Tara. So, under sa depth factor is naatay criteria. It's either imuhang ratio sa DF and B is less than or equal to 1 or ang ratio sa DF or B greater than 1. Now, always remember na kani sa pinakauna nga case wherein ang ratio sa imuhang depth of embedment and the footing width, diba, kani nga criteria, kung kani gani mo govern, pasabutan na, shallow ang imuhang foundation. Diba? Shallow imuhang mga foundation. So, shallow imong foundation. So, after ni mo patunayan na shallow di imong foundation, sunod. Ang sunod ana is, uhilak dayon ka. Charis. So, ang sunod ana no kay, identify ni mo kung unsa ang value sa imong angle of internal friction. It's either equal to 0 ba siya or greater than 0. Sakto na. Sakto na to siya. So, kung equal to 0, maupo na yung mga formula para sa mong depth factor. Diba? Pero, kung ang imong angle of internal friction is greater than 0, kani imuhang ganito na mga formula. Diba? Nakakaloka. Ngani, dagan ka og need nga timanaan. Pero, once pasabdan mo ni, ay, fights na kayo. Diba? Next, kung ang DF over B ni mo is greater than 1, diri no? Kani, kung greater than 1 siya, kani sa di mong gamiton. However, again, naki-criteria na po na i-consider kung ang imong angle of internal friction is 0
or kung ang imong angle of internal friction is greater than 0. Now, remember this one na kung kani, diba, equal to 0, kani nga formula for depth factors imong gamiton. However, kung ang imong factor of safety, imong angle of internal friction is greater than 0, kani na mga depth factors ang imong gamiton. And remember, and always remember, na kani diri dapat naka-radian mode ang imong calculator. So, how to set your calculators to radian mode? So, yung ani na siya. So, to set your calculators to radian mode, di ba gigamit? Di ba kabalo naman guro mo pag-set, no? Kaya nag-earthquake engineering naman mo. So, just press shift mode. Again, shift mode. Tapos, press kaning number 4, the radian, kaning rad 4. O, nag-R na. Okay? So, dili pwede nga nakag-degree mode, kilahi na ang ihatag na result or value. Now, for this one, after this, it's important na ibalik ni mo mong calculator sa yung default na mode, which is the degree mode. Saan pag magbalik, anak? Same na gyapon, shift mode. Press 3, degree. However, what if nakalimot ka kung saan, di ba? Nakabalo ka pa radian, pwede ka kabalo. Pabalik 2 degree na unsa. So, imong imunan na, pwede i-clear na lang ni mo imong calculator. Shift 9, 3, equal. So, marag imong gi-reset ba imong calculator. So, ingana na siya. Okay? Okay. And lastly is we have your inclination factors. When pinaka-last, tanan na ay letter I. That's inclination. Now, diri ang ato arang i-consider dyan diri is ang inclination sa ato ang load na i-apply sa column. For example, we have this footing. Na. So, diri kaning beta nimo is mauning imong inclination of the load with respect to the vertical axis. Di ba mo ang axis ani vertical is mo ni naka-load na gi-apply, let's say naka-incline, let's say P, naka-incline siya with the vertical. So kaning angle is your beta kani. Now what if not tricky kayo, hatagan ta mo value pero with respect to horizontal, let's say 30 degrees. 30 degrees. Maka nila gawin mo beta nga gamiton. Kung wala ka kabalo sa definition aning beta, na 30 mong gamiton. Pero kung kabalo ka, na kaning beta is angle with respect to the vertical, therefore, 90 minus 30. Muna mo, beta nga gamiton. Nakuha? Ana ha? So, yeah. Nanara. So, again, kung sa kuha mo na under, ihatag ko ni na table sa inyo para di na mo maglisod. Pero kung under mo sa lahing instructor, ipamemorize siguro ni. Okay? So, let's solve sample problems related to this topic. So, again, basahon na to. A square foundation is 2 meter by 2 meter in plan. The soil supporting the foundation has a friction angle of 25 degrees and cohesion of 20 kilonewton per square meter. The unit weight of the soil is 16.5. Determine the allowable gross load on the foundation with a factor of safety of 3. Assume that the depth of foundation is 1.5 meters and that general shear failure occurs in the soil. Use Meyerhoff's formula for bearing capacity. So, given diri ang bearing capacity factors NC, NQ, and N gamma. So, allowable gross load rin ipangita. Okay. So, unsay pinakauna nimo imuon? Of course, identify nimo unsa ang shape sa itong foundation. Of course, square man. So, katong formula dayon, di ba? Kay isa raman da ito, no? Isa raman di ang formula nga gamiton for Meyerhoff, which is this one, right? So, ayun. Shape factors. Atong unahon og solve. Kaning S. Kaning mga S. Okay? Na S. Shape factors. Moni. So, na ba kay dimensions na 2 meter, 2 meter. So, equal lang ni mohang B og L diri. In this case. So, igo ra jud ka mag-substitute. 1 plus 2 over 2
and this value. So we have 1.514. FQS, okay, again, substitute. Substitute ha. Na. After this, we'll get 1.466. And for this equation, 1 minus 0.4 B over L, na, we have 0.6. So, okay na to sa shape factors, di ba? Okay, let one is depth factors. Depth factors. Na. So, the depth factors, unsa itong pinakauna ni mo yun, i-compare ni mo ang ratio sa imuhang depth of embedment and yes, the width of the footing. So, pila man? Pila mong DF? Pila mong DF be 1.5 all over 2 nga width, which is 2. So, we have 0.75. O, di ba less than 1? So, therefore, katong shallow nga criteria for shallow foundation atong gamiton, which is kani, diba? And after ma-identify na to, unsa siya nga case, tanaw na to kung unsa ang values yung angle of internal friction. Equal to 0 ba siya? Or greater than 0? O diri 25 degrees, di ba? Sa malamang at sa malamang, greater than 0 jud, di ba? So kani nga formula mo gamiton. So we have this formula na. So dili pa ta makasolve ani pinakauna ha. Nanuman, missing man nimong FQD o. So unahon sa ato nig-solve kani FQD kani kaduwa nga equation. So solving for FQD, so mo ni siya na 1 plus 2 tangent of 25, 1 minus sine 25 squared, 1.5 all over 2. So FQD is equal to 1.233. After this one, masolve na to, balik na diri FCD. Na FCD. So substituting the values, we have 1.257. And F gamma D, matik 1 na. So okay na to ang the factors. Okay? And next is naatay last, which is F gamma, your inclination factors. Inclination factors. So, mo yung mga formula for inclination factors. Pero there is a problem. Wala man i-specify kung naka-incline ba ito ang load or vertically downward. Kung wala naka-state, vertically downward. Okay? So, wala siya naka-incline. So, meaning, among beta, na kung naka-footing, na kung meaning mo beta na 0, di ba? Wala siya inclination with respect to the vertical. So, 0 mo beta diri. Nakuha. So, I hope na gets. So, 1 minus 0 over 90 squared. Apa na squared? 1 ang answer. And F gamma I, again, 1 yapon na. Kung nalimot ang square, 1. Nakuha na. After that, kompleto na. Diba? Kompleto na ang lamas, chares. So, we can also for our ultimate bearing capacity of the soil. Na. Digo, at ang substitute. Na, ano sa mari pa di ay? Kani. C and C. Na kay C, cohesion, and C. Tapos kanina yun mga factors. FCS, FCD, FCI. FCS, FCD, and FCI. Na, substitute. Na, plus Q and Q. Q na to is 16.5 times 1.5 na depth of embedment. Na, tapos, NQ. Diba, given man NQ. Tapos, kaya yun ng mga factors. FQS, FQD, FQI. FQS, FQD, and FQI. Na. So, I hope na gets. And lastly, kanya dayon. Plus 1/2 gamma B and sub gamma. FQS, F gamma S, F gamma D, and F gamma I. Diba grabe kataas? So, after this one, your ultimate bearing capacity is therefore 1373.26 kilopascals. So, careful mo no kung mag-solve mo ani nga problems kay prone to pagkakamali kayo ni shock. Diba? Sa kataas. So, prone kay kaani sa error.
Again, after this one, after solving for your ultimate bearing capacity, again, use the concept of stress, which is force of area. Stress is equal to force of area. Kaya mong stress diri, i-divide mo ng factor of safety. Yung stress, nara, all over 3 is equal to P over 2 squared. Therefore, makuha na nato itong allowable gross load, which is 1831.01 kilonewtons. Okay? Next problem. Problem number 8. So, basahon na to. A square foundation which has a dimension of B times B has to be constructed as shown in the figure. Assume that your gamma is 105 pounds per cubic foot. Your saturated unit weight is 118 pounds per cubic foot and your angle of internal friction is 34 degrees. Use depth of embedment which is 4 feet and kaning D1 na distance which is 2 feet. So remember kaning D1 mo na siya na distance. Okay? 2 feet. The gross allowable load with factor of safety nga 3 is 150,000 pounds. Use NQ na 29.44 and N gamma of 41.06. Use Meyerhoff's formula for bearing capacity. Okay? Naunsa to ang goal diri. It is just to determine the size of the foundation na gamiton. Kani nga size. Okay? Okay. Okay. Mao ni ang formula na for bearing capacity sa Meyerhoff. Diba? Mo na siya nga equation. After this one is we need to solve for what? Solve for your mga factors. Start sa shape factors. The shape factors again na mo ninyo bao na ato ang mga factor, mga equations. Okay, substituting, ayun, ano siya. Pero, di ba, 29.44 over 0 sa kanidiri. Di ba, this is undefined, right? Undefined ang ato ang value ng makuha diri. Pero, kung yung mga nahunaon, dili ni natin siya ma-apply. Nga naman, cohesionless na to ang soil, right? Sa kanidiri nga term, 0 ni siya. Pasabot, walay pulos kung magsobat ang FCS, di ba? Ato pang i-identify kung NCG value ani, since undefined, dili na. Di ba? Kung noon, matic 0, yata mag-care aning FCS. Nakuha. Next kami ang FQS. Substitute, so nakay 1.675. And for your F gamma S, nakay 0.60. Next is we need to solve for your depth factors. So again, di ba? Una na mo identify is pilang imuhang value sa ratio sa DF over B. Di ba? DF over B. Pero hunahon mo dayon ha. Nga wala kay ma-solve diri. Since wala makay B. Di ba? Pero unsang ingon ganina, shallow foundation itong topic, assume na shallow foundation pod, di ba? Nga case, katong case 1. Diba kani? DF over B is less than 1. Kani nga case. Therefore, kani nga table. Kani nga Newton. Kani nga values rather. Now, identify din nato if unsa ang value sa itong angle of internal friction. Diba 34 degrees, which is greater than 0. So, ipasabot, kani itong gamiton. Nakuha, kani gihapon. Igo ta mag-substitute. Substitute. Okay, FQD. Kanya itong unahon ha. Substitute na yun. 1 plus 2 tan 34. 1 minus sin 34 squared. 4 over B. So, ayaw hadlok no kung nakay variable diri. Sagda ilang na. Imo lang i-simplify ka nilang oh. Muna mo i-calcu. Ibutang sa calcu. Over B da yun. Hara oh. Diba? Ang value niya ani kani over B. Ayaw hadlok. Next is na kay FCD. Nasa ito FCD. Di na rin, no? I-neglect na ito ng CD nga naman. Diba ang CD para madiri o FCD. 0 ganit ni siya, diba? So, dili na ito siya i-appeal. Also, F gamma D na 1. Wow! After solving for your depth factors, inclination factors ang sunod. Diba? Inclination. So, we have
this formula. Again, di ba, wala naka-incline ang imuhang load. Therefore, 0 ni siya. 0 niya. Wala ba inclination with respect to the vertical axis. Ana, squared pa din ni, nakalimot og square. Square, nakalimot. Ayun. After this, masolve na na to itong ultimate bearing capacity. Pero take note, na kay water table diri. So, ipasabot kung na water table di ay na kay modification na himuon, di ba? Sa imuhang Q o sa imuhang gamma B. Okay, for your Q, effective stress ra nga concept ha. Your total stress minus 4 water pressure. So, napadiagi yan ang gipuan. Solving for Q, we have gamma, di ba? Diri sa ibabaw is dili man siya basa. So, use the moist condition. 105 times D1 nga 2. 105 times 2. Plus, katuding basa. May basaan ni 118. Basa. Plus 118 times 2. 2 ni siya. 2 feet. Kaya 2 feet yung pinigibabaw. And after this one, don't forget to deduct your pour water pressure, which is 62.4 times 2. Now, remember ha, ano 62.4, di 9.81, English unit. Okay? English unit. Na English unit. O, di ba English unit pero gabi saya ko. Chares. Say ko, ano sa kinalaman. Next is gamma B. Na, gamma B. Solving for your gamma B. So, from the bottom of the footing, down to a depth B. Na, di ba? B ang yahang height, ana. So, again, we have 118 times B minus 62.4 times B. Simplifying, we have 55.6 B. Now, gamito din nato niyo kani, di ba? Based na siya diri ha sa stress na concept. So, ayun. QU sa di ay nakakaloka. So, kanya sa di ang solve. So, QU. So, 0 man eh. 0 plus Q and Q. Na kay Q. 3 to 1.2. NQ. Tapos kaya mga factors. Na kay FQS. Kani FQS. FQD. Na substitute. And this one. 1. Plus, kaya dayon. 1/2 gamma B. Kaniha gamma B rin siya. Gamma B and sub gamma 0.611. Mga factors ni. Simplifying. Dapat kakabalo juga mag-simplify. Char. Na simplifying, we have this equation. Pakitry sa inyo ha. Kung makaya ba ninyo nag-simplify ngani. After this, substitute na rin ka diri. Kaniha i-substitute ni mo diri. So, nakay kani, all over factor of safety nga 3 is equal to your allowable load QL. Na QL nga 150,000 pounds all over B squared. Na unsa na lang unknown diri. Di bang unknown na lang kay kaning mga B, diba? Variable B. Therefore, pag mag-shift solve ka na, makuha dayon nimo nga value kay 4.46 feet. So, mauni ang required nga dimension sa mong square footing. Okay. So, thank you for listening. I hope that you've learned something from this discussion. Bye-bye.